Hlabeleni sonke. Asakele impelala tena singa bahambe emhlabeni umoya we othokoza senza bange umzo omozozayo senza bange umzo sakele yempela tina sefonomo zosete Ezayone kosegolo yeka nyagobe phakade yeka nyagobe phakade yone ndawenhle eyokuthu yona yogo pomboza bahambi engazate yengaphapha ngepo khona mina ngepo mole khona thola moya wabethu yona enkosi eyako secho sonesikhathe esokuhamba mangizame ngilapha mina mangizame lapha mina Nkosi sungiqhube kosephakade kwamami atuma yonke wena twala yesiqondiso Nkosi Jesu njengengane tu wena ungathulisu amanza yana uma uthi tu wena mbuzi Nkosi Jesu ngangundila amaza yesita ugu ngangencika esfu mangeswi awena ungesabiku apote ungesabiku
hamba nawe. Saka aivi paakasikwa Adam, Genesis chapter 2 verse 22 kuinda kuna 23. Iwewe Adam zvaanoita verse 22. Norumba bvurwo Jehova Mwari waakatora pamunhu akaita mukadzi naro akamuisa kumunhu. Munhu akati zvino uyu ipfupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu uchatumidzwa mukadzi nokuti wakabviswa murume. Saka Adamu ndobva atumidza Eva kuti women. Makateerera chechi? Mwari paakasika Eva, Mwari akamuti ndichamuitira mubatsiri. Makateerera chechi? Mwari paaisika aiti ndiri kusika mubatsiri, but Adamu achiona Adamu haana kumuti mubatsiri. Adamu wakati uchanzi mukadzi, ende zita raakapiwa naAdamu ndiro zita rake kusvika nhasi. Makateerera chechi? Adamu akati she shall be called a woman, kureva kuti iko taken out of men. Zita raakapiwa naAdamu ndiro zita rinodaidzwa vanhu vechikadzi nanhasi. Adamu called them woman and they are women. Even if God had called them helper, but they are not called helpers, they are called women. Because ndio stara akapiwa na Adam. What is Adam saying? Adam arikuti kwa have the right of control. Whatever you name, you control. Makateerera chechi? Chunhu chipi nechipi chaunotumidza zita unochikontrola. Ndo saka by right vana vako ndiwo unovatonga. Why? Ndiwo akavatumidza mazita. Ndo saka uchiti kana chazvagwa vanobvunza kuti iko chimoda kuti chinzi ani, wobva wataura kuti unoda kuti chinzi zakati. Makateerera chechi? Haikona kutumidzigwa vana navamwe vanhu. Right of control. Kutumidza zita kunoreva kuti iko I control. Makateerera chechi? Hakuna kuva navana vanongotumidzwa navamwe mazita. Adam he named his wife Eve. He named his wife woman. Akatiko watogwa kumurume. Saka she was made for him as his companion and fellow worker, to share with him in the service of God and in the custodial ruling of the earth. Saka po ma-arguments ake matatu aanotipa teererai anobva nawo muna Genesis chapter 2 kwete muna chapter 3. Makateerera chechi? Saka Genesis chapter 2 it's before the fall. Kureva kuti iko zvese zvatiri kutaura izvi it falls under the realm of creation, and what was established by creation does not change by culture. Makateerera chechi? Chinhu chakaiswa naMwari mucreation happy achichinjiwi netsika. Ndo saka Paul atipa ma-arguments from verse 2 ya Genesis before the fall. Haana kutipa kuverse ya 3. Makateerera? Kuverse ya 3 tinayo inoti iko kuda kwomukadzi kuchava kumurume, but Paul chose not to use that one because it is after the fall. He uses here before the fall kuti iko chiye creation, and what creation establishes no culture is able to break. Makateerera? Zvinhu zvakaitwa pacreation hazvichinjiwi neculture. Makateerera? Musafa makafunga kuti mahodzidza zvokufunga kuti varume navakadzi vainzana havana kuinzana. Musafa makafunga kuti madzidza zvokufunga kuti iko varume vanoitiswa majuti avakadzi. Hazvina kudaro. Murume. Makateerera chechi? Murume. Kuona kunzi kwa iko ava era vanogona kubika manjava. Makateerera chechi? Vanogona kubika manja. Iwewe kunzi kwa unogona kubika. Makateerera chechi? Ende ukaitevedzera chechi inokudzidzisa direction iroro rokuinda kunokubikisa nekukuwachisa nekukuchinyisa manepu iwo. Chechi inokuindisa ikoko mandi majuti. Ende majuti aya inoda kuti varume vaite, haidi kuti vakadzi vaite edu majuti. Haisati yamboti vakadzi vaende kunochera kumakomba. Asi kuti kwa isusu tidzi kwa yeye unopamwe pacho unofanirwa kumbowachawo, wewe unofanirwa kumbosukawo. Creation establishes a man as the head of the family. It stands so until Jesu wadzoka. Makateerera?
And what I am teaching is not chauvinism, it is creationism. Makatero, sounds that you do what chauvinists. We are liberating women. When vakadzi vakazviisa pasi pavarume vavo vanovada makateerera. Why? Because murume panyika inoi anogoda vanhu vaviri chete. Number 1 ada munhu ari pamusoro pake waanosevha. Number 2 ada munhu ari pasi pake waanosevha. Adi munhu akaenzana naye. A man does not love one who is equal with him. A man loves one who is above him. And the one who is below him. One who is equal with him. A man fights with that person. Ndo saka muchiona kuti iko vanhu kana vakainzana muna zvakafanana izvo nyange napachechi chaipo pana maerdi handitika pane one mukuru head then woita rimwe genga iri raanofamba naro nechinzi rakainzana iri hapana chinofamba pagenga iro riya makateerera reri chikakatana kuti zvekutamba makateerera chechi iri iro riya matizha namagula zve vanonzi hapana mukuru makateerera chechi vanonetsana. But when the head is there, anotiko, this is the direction we are taking, they follow. But kana vanhu vakainzana vanonetsa. Ndo saka muchiona kuti iko kana tichiparidza nokuti unenge uchizvitiwo ndiri erida ndierida abi yangu ari kuparidza autori manotsi wozongo chiti ndiomwe wangu. Asi dai anga ari pastor angonzi kwai pastor nyange asina point yaari kutaura unenge uchingonyora. Muri kunyorei makateerera chechi chii chiri kunyogwa ipapo itaitu makateerera chechi. But zvibodzwa chaizvo izvo eridabi wako achikanda zvibodzwa you don't listen. Nunga wakagara wakadai ozo woti abuda pashoti akati kwai vhesi yaye zvakati yamamutaurai wauchidii kuinyora. Murume anoda munhu ari pamusoro pake nemunhu ari pasi pake. Haadi munhu akainzana naye. Kauda kuona kuti munogara muchigwa zviinzanise nemurume. Dzidzisiwa nedzidziso dzenyu kuti makainzana navarume ugoona. You will always suffer. You will never enjoy that man. That man is sweet. But hagoni kuita sweet kune umwe murume. Anoita sweet kumukadzi. Ende mukadzi munhu ari pasi pake. Iwo uda kuzvienzanisa naye saka ukangotanga kuzvienzanisa neni wave murume. Makateerera chechi. Kana tangu wavarume tose takudonetsana. Ende usafa wakafunga kuti iko ndoupa allowance umwe murume ka. Makateerera chechi. Andipa allowance umwe murume. Once wangoda kuinzana neni wakutozvionera. But kana if you want my help pazvese zviise pasi. Makateerera chechi. Zvikarema woti iko dedi apa toita sei iwai vakadzi even if uchigona zvimwe zvinhu usada kuzviita sokuti uri tomboy. Makateerera chingomuudzawo mukadzi anowanda ndokuwana wauraya nyoka. Makateerera chechi munhu womukadzi chema kuti handiigoni. Makateerera chechi hurukapo nyangwe negonzo charo huruka uchinda pambedhe kuti toti rapinani papa mirai. Makateerera chechi munhu womukadzi ndigere nezirume kapana paini. Makateerera chechi respect that man. Usada kuzvienzanisa nomurume uyu hazvina kumbosikwa zvakadaro. You are a woman, you will remain a woman. Amen. Sateera dzidziso dzisina basa. Saka headship zvinoreva kuti iko a kind of authority. Amen. Yekuti iko submission inofanirwa kupuwa kumunhu iyeye. Listen church, Ephesians chapter 1 verse 22. The man is the head. Ane simba raakapiwa sesimba rakapiwa Kristu kuchechi. 1:22. Verse 22. Akaisa zvose pasi petsoka dzaKristu akapa kereke iye ave musoro wazvose. Kuti ave musoro wazvose. There is authority that is invested in a head. Makateerera chechi inofanirwa kuti iko aremekedzo. You must submit to that man. Saka Paul ari kuti iko the husband's headship is on creation. His argument has permanent and universal validity and is not to be dismissed by any culture.
the husband's headship is not an application of culture, but it is a principle of creation. That's the foundation principle. It's not Chauvinism, it's Christianism. Creationism. It was to this beginning that Christ refers us. Kuna Matthew chapter 19. Vafarisi vamuvunza akavadzorera kupi chapter 19 verse ya 4 kuenda kuna 6 inzonzi. Akapindura akati unakuerenga here iya kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi saka chirega zvako wakavasika pakutanga saka the man's headship is based and rooted in creation. God has given to the man a certain headship, and that his wife will find her and her true God-given role, not in rebellion against him, but in submission to him. If you want to be a woman who feel her role, kunamwari, submit to that man. Even if baba vako vakafa ukatambira shoko ari kubasa, hakuwani warongedza mahembe ndakakumirirai kuti tiinde. Ndiani ati tiri kuinda nhasi? Makatera haunaona uri samukwende baba vangu vafa ndi baba vangu ka teerera unzekai unkadzi kufa kwa baba vako hakukuiti nherera, kokuita nherera hakukuiti chirikadzi uchine murume. Makatera uri nherera wafigwa nababa but hausi chirikadzi uchine murume. Dedi mazviwa here kuti dedi vafa baba infact havasiri dedi vave baba. Mazviwa here dedi kuti baba vafa? Ndazviwa. Saka tamwadi ndindotiko arongedzai ndichingodzoka kubasa tikuya tichiinda. Kune ndiwana wakadorongedza masisaka akatomira kuti mama ndandakada kumirirai kuti nditobuda kubuda muchindepi? Ndi baba vangu kavafa. Ndi baba wako vafa. Asi uchiri mukadzi. Makatera ukanaka zvigona izvozvo murume anoita mashura uyu. Makatera iyo murume anoita mabanga uyu mani but unodwa kuti unozvimisa mani. Saka anobva atiko chimbozvionera, ende kana wazvionera it will break you because the women were not created kuti vazvionere, they were created kuti vadepende nomurume. Ende uda kuzvionera ndosaka uchiona tiko mukadzi akakutengerai hupfu 5 kg anoisa pastatus cheo 5 kg nemhaka because hazvizi mahari zvokuzvionera. Unoona utanga kuti kwai chihasela mama. Makateerera chechi hustling in Zimbabwe chii chiri kurehwa papa angabauya akabata ka 5 kg keupfu but murume anofidha mhuri yake for 20 years pasina kana ari kumubetsera but amumbowa achizvitaura. But mukadzi akangotenga upfu one day akutotiko indotenga chikafu panapo motenga kupi 5 kg. Makateerera chechi why? Because hazvizi mavari vanhu ava zvekuchakachaka zvakaiswa mumurume naMwari. Is the head of the family from the beginning. Mwari wakamuisa. Saka headship yomurume it is a headship of love. Makateerera chechi. Saka even her submission is a grateful acceptance of his care. Apa ndepe varume apa. Iwai varume, when you love her right, she will submit to you. Iwavakadzi. Pava vakati zero pangoinda vakutokanda chihemen. Kwahemen. Iwai vakadzi, iwai varume, if you love her right, then she will submit to you. Saka do you know kuti iko Paul unoti iko achitanga chapter yake unotaura zve love and submission. Akuipedza anoipedza ne love and respect. Makateerera chechi. These are the same thing. You submit as a sign of respect. Makateerera chechi. Unozviratidza kuti I respect my husband. There is nothing chaunoratidza nacho kuti iko unoremekedza murume wako than to submit to him. Naishewe dress iri munoriona sei? Riri kuvhunziwa richiri mushopu, harivhunziwi rava pamuviri.
Amen. Makatera here vakadzi. Hakuna kuya waripfeka watanga utiko. Rakandifita. Rambobvepe. Makatera. Ndandifangwa kurivhunzwa risati ratengwa. Dedi pane nankirero randaona iro. Randiri kuda. How do you see it? Ndoritarira so. Ndoti ira harisikuita. What's okay? Again chake rimwe. Otsaka rimwe until kwauya rinofadza dedi. What is this one you can take? Kana waripfeka I am obliged to recommend. Makatera. Hakuna kuti unongoona waboya wanunga watoya naro. Weya utiko rakarifita. Ndongoti makatera chechi. Kana pamwe pacho kunyara saka musikora ndakachena. Hapana zvachingondinetsa makachena. Makatera chechi. Kuti kwai pana zviri kundinetsa. Ndandifanirwa kuzvibvunziwa. Because teererai vakadzi, munhu waunopfekera, unopfekera ini. Haupfekeri nyika. Makatera? Amen. Ende vakadzi amene kuti vakativengerei. Isusu varume vavo, tisu vatova anoda kuti tivaone at hair waist. Vamwe vachimuona at hair best. Unoziva kuti kwanoona mawigi akapfekwa. Izvo zvachingosvika kumba rosvika ronzi ndakutsva rorashiwa. But vamwe vakwera vachikuona wakarova wigi yakanaka. Ini ndindakwera ndakuona kuti mufushwa weya ichimanje. Ida wakandimaka kudaro iwozo. Ndakakutadzirei. She looks her best achienda kutown for others. But she looks at her waist for me. Svika kumba. Unosvika kutobvisa zvose zvakachena zvikatakatakata. Uyo munenge rizihovhorosi rake watotanga kudeyandeha. Navakomana munondipfekera iro rinogunzwa rinonzvenzvera pasi but vamwe mama kavapfekera bhobho. Ini ndakamutadzira ichiita ndii. Makatera jeji. Kwa kuna vamwe you look best kwandiri. Ndokona iwo best. Indiri kukuona uri mezhu. Zvawakasika wakaita naMwari kuti hai ndakafana baba vangu. Makatera ndiri kuona baba vako mauri. But vamwe vese ava wawakazvinama wakadidi kuti uende haubudi. 1 hour uri pamira uchizvinama. Kuti vanhu vakuone uri bo. But kwandiri unongokwera wakadaro. Musadaro madzimai imi. Do you know kuti many are visual beings vanotogwa nomoyo nokuona? Zvishongedzewo pari, makateerera? But izvo zvimotoziva rume unotosvika uchitobvi izvo zvachisvika so kungoti nhasi kune dinner okay anomboramba akada but achingo mangwana ndotokudza anenge akabvisa zvese zvakaita nhasi izvi iwe unongonyasomuona ari iye chaionarati ya apanyika pakaoma makateerera chii unongochingoti uchitarira uchingombeya unongoti handine dzungu makateerera neniwo ndo zvaanenge ari direct but vamwe vese achinobuda achinoona church or what anenge akazvinakira mwana wavanhu but kuna baba the father of the house she comes akadaro zvake. Makateerera vakadzi saka chii chinonzi love is sacrifice and serve. Then submission irresponse kulove. Saka mukadzi zvaanoita a woman's submission is another aspect of love. Makateerera because chii chinonzi submission is giving oneself up to another. Love chi is giving yourself for another. Makateerera chechi. You give yourself for another, that is love. You give yourself to another, that is submission. Saka submission is another aspect of love. Ndo saka Bible risina kuti vakadzi idai varume rakazvitaura nenzira yakavanda. Makateerera. You have to love that man. How do you show that you love him? You submit yourself to him. That's an aspect of love.
Sande vakadzi vanositi ko Bible anamboti vakadzi vade varume vavo chevarume ndo varume ndanofanirwa kuda mukadzi anambonzi ade mari dzenhema idzodzo makateerera chechi. Submission is another aspect of love, because it all has to do with giving up yourself to somebody. That's love. You give yourself to somebody. Makateerera chechi. Saka you have to distinguish between the two. Saka submission and love are two aspects of the very same thing. Selfless self-giving, which is the foundation of any enduring and growing marriage. Saka self-giving is never easy. Makateerera chechi. Husband and wife nditeererei, don't expect to discover harmony without conflict. Maziwa, muchanetsana kumba, muchatukana, musatarisira kuti iko panoita rugare musina kumbonetsana. You have to be taught how to manage conflicts. Makateerera chechi. So, work at building a relationship of love, respect, and truth. Saka the giving of oneself to anybody is a recognition of the worth of the other self. Do you know what? Why did Christ die for us? It was because he valued us. Makateerera, Christ gave himself to us because he valued us. You know, the love is a giving of self in response to value. Urukutara munhu, so Christ akatara so akatiko, they are valuable, they can't go to hell, I'm going to rescue them. Why? Because he valued us. Saka, when a man sacrifices for his women, he is saying she is valuable. And do you know what? Of all the people in the world, your woman is the most valuable person in the world. Makateerera varume. Then vakadzi kuzviisa pasi pomunhu uri kuti iwewe I value you zvekuti iko I lose myself for you. Saka you have to value that man. Hakuna munhu akakukoshera mukadzi somurume wako. Hakuna zvitsumo zvenyu zvokuti iko mashura kufa kwehanzvadzi dai anga ari murume ndaiwana mumwe. Makateerera chechi. Vakadzi vane pamuromo kavai mashura kufa kwehanzvadzi dai ari murume ndaiwana mumwe. Angonyasorodza kuti imi mukainda kwera mangwana ndogona nzimai nyingi. Makateerera chechi. Pateerera unzi. Murume wako anokosha. Hakuna munhu akakoshera nemurume wako panyika panapa. Even hama dzako, vabereki vako, vanabhudhi vako, hanzvadzi dzako, vanasisi vako, they are not as valuable as this man. Value him as such, then you see my wonders anoita murume yeyu. Ane mashura murume yaanogona kukuitira, but you don't value him enough. Makateerera chechi. Anogona kubva nomumasango achitsvaka tsambatsi murume uyu, but haumuvalue. Saka anoandorunga yana hamuna basa neni, makahodini, mukahodini, ndo zvaari. Waindikuudzei, when you reach that level yekuti iko mukadzi is giving herself up to the man and the man is giving himself up for the woman, you are preaching the gospel without saying a word. Vanhu vakakupoteredzai vanotanga kuuya kuchechi, because that's the essence of the gospel of Christ, giving up yourself for another. Munoziva here kuti izvezvi mumba mukaita $10, murume woti iko regai titenge bhutsu dzenyu mama, mukadzi woti ngatitengei dzenyu. Murume woti aiwa dzenyu, woti dzenyu. Yova dzenyu ndo zvinoita musha wechikristu. Dzenyu. Hakuna munhu anongoti ko ngatitengei bhutsu dzenyu zveshuwa ndandisisinawo. Makateerera chechi. Ukana wakadaro wakaroora munhu asingaiti, anongozvifunga iye chete. Ngati iko ukati iko kamari katinako aka totengerai imwe, woti ndaitarira bhutsu dzenyu dzenge dzatsveyama iko zvino.
let's buy yours. What I was saying, moramba muchinetsana dzenyu, and you mati, zvinganetsa. Saka hande ititore $5, tonotenga mapushi umwe noumwe, because hakuna ruda kuti umwe atenge. Self-giving. When you do that, but vazhinji takaroora vanhu vasina kufa vachine ma-interest avo above of you. Do you know when you come kumba kwangu urikuti iko I value your interest more than I value mine? Chaunenge wakatarira ndechekuti unondifadza sei. But unondiri mudzimba wauinda unogadzirisa uwe ndedzekuti iko handidai. Makateerera bvunza vanhu munonetsana nachi handidai. Chibvunza wacho iye anonzi adai kuti kwewe chi kwe handidai. Kunoedza uchiudziwa zvaasingaiti. Handidai. Hapana ruda kumboti. Iwandi kuudza izvozvi vakadzi iko zvino muchifamba panapa. Kana mukaona bhuku rakanzi iko How to Make a Woman Happy, usaritenga. Arizi rako. Asi ukaona rakanzi How to Make a Man Happy, ndo raunotenga iwe. Ndo rako. Because urikutsvaka zvaunofanirwa kuita iwewe kuti ufadze umwe wako. Iye murume akaona rakanzi How to Make a Man Happy, haafanirwi kutenga. Arizi rake anotenga rakanzi How to Make a Woman Happy. But nyama yatina ndekuti iko uyu wewe une syllabus yezvaunofanirwa kuitirwa. Uyu wane syllabus yezvaunofanirwa kuitirwa. Saka umwe nomwe akataura zvaunofanirwa kuitirwa. Hapana akataura zvaunofanirwa kuita, ndosaka muchinetsana. Hadai. Ko imwi kufunza kuti imi munofanirwa kuitei. Kada kuona kuti munhu anostika uchivagadzirisa. Funza kuti iko mai munofanirwa kuitei kuti musha wenyu uinde mberi. Ugoona kuti anostika sei. Ungati hapo. Si, funza murume, nai baba, kuti musha wenyu uinde mberi, imimi munofanirwa kuitei. Anokustikira so kuti stick. But funza kuti iko mai vanofanirwa kuitei, anokavhomora kabhuku kake. Oti iko zvavanofanirwa kuita nezvoti kana vakabika huku musana ndewangu. Mai vangu vakauya pano, baba vangu vakauya pano, ningo wangu vakauya pano, munun'una wangu, hanzvadzi yangu, chakati changu, ndo issue yema-conflicts ari mudzimba zhinji. Yet waifanirwa kudzibvunza kuti ndoitei inini. Give yourself up. Iyo ozvipa yourself what up. Then pobva paita covenant agreement. Saka covenant chii? It is an agreement between parties based on promise which includes these four elements. First, an undertaking of committed faithfulness made by each party to the other. Second, the acceptance of that undertaking by each party. Thirdly, public knowledge of such an undertaking and its acceptance. And fourthly, the growth of a personal relationship based on and expressive of such a commitment. Saka kurikunzi covenant chi? It is an agreement between two parties based on promise. What do you promise each other? Number one, kuti iko I will be faithfully committed to you. Ndo zvaunoudza umwe wako. Number two, umwe wako wacho obva accepta that commitment yawaita kuti ndinogamuchira kuti iko iwe uchazvimisira wakazvivimba wakazvichengeta uchizvichengetera ini iye wachigamuchirawo futi. Number three, public knowledge of such an undertaking. Zvinoitiwa pamberi pavanhu, vanhu vozviziva ndo zvamatenderana. Number four, growth of a personal relationship based on that promise and expressive of such commitment. Saka vanhu imimi mobva manotanga kuvaka ukama muchienda mberi guchibva pai, guchibva pakuti makatenderana kuti izvi ndo zvatichaita mavakurana saizvozvo. Saka a covenant has, number one, an initiative of love inviting a response. Ndo zvatati chidzidza. With the ends it creates a relationship. Number two, a vow of consent. What are vows for? Vows, they guard the union against the fitfulness of emotion. Listen to this, church. A vow is not a promise. All right. Mutaura zvekuinda kunoita marenewal ema vows. Why ndikuudze? A vow is not a promise.
A vow is a binding commitment. Chinhu chinonzi vow hauzi kuvimbisa kuti iko sezvaunogona kuita mwana kumwana ndichandivigira here maswiti kana magudzika kutaura woti ndokuvigira makatera hauna chakakusunga unogona kusauya nawo. But a vow, when you vow, you have done that before God, it must never change. Makatera chechi. A vow is a lifelong commitment. Haichinjiwi. Zvakadaro zvekuti iko tiri kuda hedu kuno marenewal because imaka kuti hatizivi kuti chinonzi vow chi. Vow haina renewal because a vow is a commitment for life. I don't backtrack on a vow. I have told you I will stand by you for the rest of my life, and that is what I am doing until today. That's a vow. And a vow is made before God. It binds the vow maker to certain action, service. Saka vows are made to God. Teera ndikuudzei vari kuinda kudina. Zivai chinhu chamuri kuinda kuti muri kunopika pamberi paMwari. Hausi kunopika pamberi pemunhu uyu. Makateerera chechi. That's a vow. Vow inopikwa pamberi paMwari. Uri kunoudza Mwari kuti iko Mwari ini ndichada mukadzi uyu woga mazuva ose eupenyu hwangu. And you will never backtrack on that promise. Kunyango zvikaitei, you don't go back. Ndio zvinhu zvamakabhadharira $30 izvozvo. Makateerera chechi. Safunga kuti wakabhadhara $30 kunola nyama yekuchina. Wakabhadhara $30 kunopika pamberi paMwari kuti you are going to love your other half for the rest of your life. Pamwe pacho, you have made promises. A vow is not a promise. The day you make it, it binds you for life. Kana wakati ndichamuda munhamuno mumatambudziko mukwacho munhamuno mumatambudziko hauti akagwara womudzorera kumba kwawo kuti kwachimbondirererai muri ikoko unomurinda unaye pano pamba pako because you vowed. Makanteerera muzive zvamuri kunoita vow. Saka ukomwa munhu anongovhunza madirection tofamba sei haizivi chekungofamba. You are going there to make a vow before God. God, I'm going to love my wife for the rest of my life. Ndo zvauri kuita. Saka obligation of faithfulness, a promise of a blessing to those who is faithful to their covenant obligation. 1 Peter chapter 3 verse 7 ndo verse dekupedzisira tibvetana mata. 1 Peter chapter 3 verse 7. Uri kupika kuna Mwari. Ndo zvamuri kuinda kunoita. Kunopika kuna Mwari. 1 Peter 3 verse 7. Saizvozvo imi varume garai navakadzi venyu nokuziva muchikudza mukadzi ndiye mudziyo une simba duku kwamuri zvavari vadye nhaka dzenyasha dzeupenyu pamwe chete nemi. Munozviitirei kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa. God blesses those who do not backtrack on their vows. Waindikuudzai varume vamwe vanhu vakasunga minamato yenyu vakadzi. Peter wati kana usingagari nomukadzi nokuziva Mwari hapinduri minamato yako. Saka waindikuudzei haikona kungoti ukawa kune all night prayer womhanya usati waenda tanga wagarisa mukadzi pasi wovhunza kuti iko am I doing things right. Madam ndiudzei ndiri kukanya papi. Wodzi munokanya apa neapa 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 usaita nharo ndopawanzi ndo unokanya. Wobvapo wotora woenda kuna Mwari woti Mwari ndauya nelist rangu repandokanya pandoda kugadzirisa kubva iko zvino ndibatsireiwo ndine maprayer request angu aya. Woisa maprayer request ako pamberi paMwari uchigadzirisa zvinhu zvako because as long as you don't live well nemukadzi wako your prayers are not heard. Imwe chikonzero chokusapindurwa kwemunamato mafamily life asina kumira zvakanaka. Unogona kudanana zita raJehovha ose echiHebheru but Mwari asingapinduri. Jehovha Shalom, Jehovha Makadeshem, Jehovha Rafa, Jehovha Nisi, Jehovha Shale, Jehovha Hoi, Jehovha what? Tidhinepo unomareva ose. Mwari anenge akakutarira so atitiko mukadzi ari kufara here kumba. Makateerera chechi anotiko beside paside ngati next umwe munhu
iwe uchireva Jehovha baba makaomisa gungwa anoti gungwa ndakamisa but vandaimisira gungwa neMozisi aigara zvakanaka nomukadzi iwe augara zvakanaka nomukadzi anati kwaikwa pray push pray until something happens ndiye Elijah akanga asina mukadzi makateerera chechi Elijah anga asina mukadzi ndio saka aipusha everything was happening iwe usati wapusha mukadzi make sure kuti akafara saka mubvunze kuti how can I make you happy uri kuzviitirei uri kuitira minamato yako makateerera chechi wandiwayo unoziva kuti unogona ngoni mamwe maziproject mazihombe ekuti iko rikabuda so unoenda nenyika but inogona kumisiwa nomukadzi ugobaya mabhatani wose ndabata nhingi zvigoramba noshati zviri kurambira papi kakika nogorika 1 mukadzi iyewa unozvidza iwe vavakabvunza ichi mai mwana ndauda kusunda madhiri makuru ndiudze pandinokana woudziwa woti ndauda kutendeuka woti ko ya woti mwari ndaudziwa pandinokana ndakuda kunoita zvinhu kwazvo woita zvinhu kwazvo utanga uchinamatira madhiri ako ugoona kuti anoita sei hakuna kuita nharo unofira mupreya makateerera varume unofira mupreya ndinokuudza iko zvino unofunga kuti mwari hapinduri minamato why because hausi kugara zvakanaka nomukadzi Peter wati garai navakadzi venyu nokuziva God has promised to bless those who live well with their wives any prayer yawarova itestimony amen unoziva kuti iko ndekangofugama makateerera chechi testimony haikona kuti une zvimatestimony zvenguva yehondo makateerera kuti izvozvo tikakusumudza panapa utipe testimony kuti ndoda kurangarira gore ra1960 something pakauya magandanga makateerera chechi ndo matestimony aunotipa idzo nyasha dzamwari dziri itsva mangwanani mamwe namamwe sei usina testimony yekusei soro yako pairi kufira the woman is not happy the woman is not happy makateerera chechi sanyasotarira mukadzi wako zvakanaka uone satani womunamato yako makateerera chechi munhu wako wakatarira ndiye satani womunamato yako azomutarira zvakanaka sochiona soti ichi chibhuloka cheminamato makateerera chechi chei chakaimisa so nyangwe ukadana mufundisi anoyera as long as mai vasingafari kumba hapana garai navakadzi venyu nokuziva dai taatine nguva taihotsanangura kuti munhu unogara zvakanaka nemukadzi nekuziva knowledge yekugara nemukadzi ndo yataigona kuodzidzisana but hatichina nguva mwari vatikomborere mwari vatitire zvakanaka